guys, welcome back to the channel. My name is Morris. And my name is Ella. It's good to have you guys back on here. Today we're going to be reacting to phone service Lapinlahden Linnut. I hope I pronounced that correctly. Yeah, phone service. Yeah, so let's get right into it. Vittuilupuhelin. No tässä on Antti Turpeinen, päivää. No joo, miehenne nimi rätkästy. Onko turvatus yhtään laskenut? No niin, turvenuija. Kerrohan vielä ikäsi ja ammattisi. 38 myyntipäällikkö. Etkä ole, myyntiapulainen korkeintaan. No niin, persesilmä. Haluatko normaalia, keskirankkaa vai tosirankkaa vittuilua? No, mä haluan raskaan. Ai sinä haluat raskaan? Mitähän muuta sinä haluat, saatana paskapää? Mä olen pannut sun vaimoas. Sitähän on pannut koko puoli kaupunkia. Perkele, että mä vihaan tommosia tyyppejä. Tajuatko sä, että olis vähän parempi, jos aikoo menestyä elämässä, että älykköosamäärä olisi hivenen suurempi kuin kengän numero? Idiootti! Paskahousu! Eikö hermot kestä? Vai eikö ole varaa maksaa puhelinlaskuja? Saatana, tuli sota ja tappais tommoset tilkit. Mä olen... Heitä homo voltti! Mitä muuta Turkuun kuuluu? Elämys. Tässä on näitä... Oh my goodness. Why your village remember he's so confident in every aspect. Oh my god, that was so hilarious. Like he tried cutting off the call. The worst thing he did was just to even call her first. He wish he didn't make that call. Call. That is the shot. He wish he didn't even read that paper to see the number there. To try calling him. No, he made the call. The man was insulting him. He called the call. He called back again. Continue so that he thought that he had to like cut. It was not enough for the man. He had to come to his house. Oh my god, that was so I'll see him in person to deliver the final speech. He will never call again. Thank you guys so much for watching. Hope you enjoyed watching this video the way we enjoy bringing it to you guys. Yes, please do also subscribe to the channel, like this video, share it if you can. We'll see you on our next video. Until then, bye.